found out when POTUS says 60 days that he seeks peace and negotiation, he means 60 days of peace and negotiation. Otherwise, that nuclear program, that nuclear capability will not exist. He meant it. This is not the previous administration. The President Trump said no nukes. He seeks peace, and Iran should take that path. He sent out a truth last night saying this: any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. Signed, the President of the United States, Donald J. Trump. Iran would be smart to heed those words. He's said it before, and he means it. I want to give recognition to the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, the Joint Staff, General Eric Kurilla at CENTCOM, who did a phenomenal job, he and his staff, all of CENTCOM. Policy, across the board, this was a joint effort, and across the Pentagon effort. I want to recognize the pilots who flew those bombers, who flew those fighters, who flew those refuelers, warriors. I want to recognize the sailors on those destroyers, in those subs, on those carriers, warriors, all of them. I want to recognize our soldiers doing air defense, base defense, QRF, warriors, all of them. Every American involved in this operation performed flawlessly. And I want to give recognition to our allies in Israel as well. This is a plan that took months and weeks of positioning and preparation so that we could be ready when the President of the United States called. It took a great deal of precision. It involved misdirection and the highest of operational security. Our B-2s went in and out of downtown Tehran, not Tehran, excuse me, of these nuclear sites, in and out and back without the world knowing at all. In that way, it was historic. A strike that included the longest B-2 Spirit bomber mission since 2001 and the first operational employment of the MOP, a massive ordnance penetrator. The mission demonstrated to the world the level of joint and allied integration that speak to the strength of our alliance and our joint forces. As President Trump has stated, the United States does not seek war, but let me be clear. We will act swiftly and decisively when our people, our partners, or our interests are threatened. Iran should listen to the President of the United States and know that he means it, every word. I want to give congratulations to our Commander-in-Chief. It was an honor to watch him lead last night and throughout, and to our great American warriors on this successful operation. God bless our troops. God bless America. And we give glory to God for his providence and continue to ask for his protection. I turn it over now to the chairman for specifics. Thank you, Mr. Secretary. Thanks for recognizing all of our folks out there doing our nation's work, and nice to see everybody on this early Sunday morning. Last night on the President's orders, U.S. Central Command, under the command of General Eric Kurilla, executed Operation Midnight Hammer, a deliberate and precise strike against 3 Iranian nuclear facilities. This was a complex and high-risk mission carried out with exceptional skill and discipline by our joint force. I want to thank every service member, planner, operator that made this mission possible. Their actions reflect the highest standards of the United States Armed Forces. This operation was designed to severely degrade Iran's nuclear weapons infrastructure. It was planned and executed across multiple domains and theaters with coordination that reflects our ability to project power globally with speed and precision at the time and place of our nation's choosing. This was a highly classified mission with very few people in Washington knowing the timing or nature of this plan. I'll refer you to the graphic on the side as I walk you through some of the operational details. At midnight Friday into Saturday morning, a large B-2 strike package comprised of bombers launched from the continental United States.
As part of the plan to maintain tactical surprise, part of the package proceeded to the west and into the Pacific as a decoy, a deception effort known only to an extremely small number of planners and key leaders here in Washington and in Tampa. The main strike package, comprised of 7 B-2 Spirit bombers, each with 2 crew members, proceeded quietly to the east with minimal communications. Throughout the 18-hour flight into the target area, the aircraft completed multiple in-flight refuelings. Once over land, the B-2s linked up with escort and support aircraft in a complex, tightly timed maneuver requiring exact synchronization across multiple platforms in a narrow piece of airspace, all done with minimal communications. This type of integration is exactly what our joint force does better than anyone else in the world. At approximately 5 p.m. Eastern Standard Time last night, and just prior to the strike package entering Iran, a U.S. submarine in the Central Command Area of Responsibility launched more than 24 Tomahawk land attack cruise missiles against key surface infrastructure targets at Esfahan. As the Operation Midnight Hammer strike package entered Iranian airspace, the U.S. employed several deception tactics, including decoys, as the 4th and 5th generation aircraft pushed out in front of the strike package at high altitude and high speed, sweeping in front of the package for enemy fighters and surface-to-air missile threats. The strike package was supported by U.S. Strategic Command, U.S. Transportation Command, U.S. Cyber Command, U.S. Space Command, U.S. Space Force, and U.S. European Command. As the strike package approached Fordo and Natanz, the U.S. protection package employed high-speed suppression weapons to ensure safe passage of the strike package, with fighter assets employing preemptive suppressing fires against any potential Iranian surface-to-air threats. We are currently unaware of any shots fired at the U.S. strike package on the way in. At approximately 6:40 p.m. Eastern Standard Time, 2:10 a.m. Iran time, the lead B-2 dropped 2 GBU-57 massive ordnance penetrator weapons on the first of several aim points at Fordo. As the President stated last night, the remaining bombers then hit their targets as well, with a total of 14 MOPs dropped against 2 nuclear target areas. All 3 Iranian nuclear infrastructure targets were struck between 6:40 p.m. and 7:05 p.m. Eastern Time. Again, that's about 2:10 in the morning local time in Iran, with the Tomahawk missiles being the last to strike at Esfahan to ensure we retain the element of surprise throughout the operation. Following weapons release, the Midnight Hammer strike package exited Iranian airspace and the package began its return home. We are unaware of any shots fired at the package on the way out. Iran's fighters did not fly, and it appears that Iran's surface-to-air missile systems did not see us. Throughout the mission, we retained the element of surprise. In total, U.S. forces employed approximately 75 precision-guided weapons during this operation. This included, as the President stated last night, 14 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrators, marking the first ever operational use of this weapon. I know that battle damage is of great interest. Final battle damage will take some time, but initial battle damage assessments indicate that all 3 sites sustained extremely severe damage and destruction. More than 125 U.S. aircraft participated in this mission, including B-2 stealth bombers, multiple flights of 4th and 5th generation fighters, dozens and dozens of air refueling tankers, a guided missile submarine, and a full array of intelligence, surveillance, and reconnaissance aircraft, as well as hundreds of maintenance and operational
professionals. As the Secretary said, this was the largest B-2 operational strike in U.S. history and the second longest B-2 mission ever flown, exceeded only by those in the days following 9/11. Well prior to the strike, General Kurilla elevated force protection measures across the region, especially in Iraq, Syria, and the Gulf. Our forces remain on high alert and are fully postured to respond to any Iranian retaliation or proxy attacks, which would be an incredibly poor choice. We will defend ourselves. The safety of our service members and civilians remains our highest priority. This mission demonstrates the unmatched reach, coordination, and capability of the United States military. In just a matter of weeks, this went from strategic planning to global execution. This operation underscores the unmatched capabilities and global reach of the United States military. As the President clearly said last night, no other military in the world could have done this. I join the President and the Secretary in being incredibly proud of the air crews, naval forces, cyber operators, planners, and support teams, and commanders who made this mission possible. It is their skill, discipline, and teamwork that makes this operation possible. I am particularly proud of our discipline related to operational security, something that was of great concern to the President, the Secretary, General Kurilla, and me, and we will continue to focus on this. As we stand here this morning, many assets are still airborne, and we have hundreds deployed. I ask that we keep our warfighters on their way home and our deployed service member in our thoughts. Our joint force remains ready to defend the United States, our troops, and our interests in the region. Thank you very much. We will take a few questions, Phil. Me? Yeah. So, is regime change off the table, Mr. Secretary? And to the chairman, you said the battle damage assessment is still ongoing, but do you believe that some nuclear capability in Iran remains? This mission was not and has not been about regime change. The President authorized a precision operation to neutralize the threats to our national interests posed by the Iranian nuclear program and the collective self-defense of our troops and our ally Israel. Thanks for your question. I think BDA is still pending, and it would be way too early for me to comment on what may or may not still be there. But thanks for the question. Green. Green. No, behind you. Excuse me, Mr. Secretary, can you tell me, was there a particular moment when the President decided to pull the trigger on this operation where he said, now, rather than being, something in the holster, now we're going to pull the trigger on it? I would just say, having the opportunity to witness his leadership, he was fully committed to the peace process, wanted a negotiated outcome, gave Iran every single opportunity, and unfortunately was met by stonewalling, which is why he gave them plenty of time to continue to come to the table and give up enrichment, give up the nuclear program. But there was I won't say the particular moment, there was certainly a moment in time where he realized that it had to be a certain action taken in order to minimize the threat to us and our troops. Yeah. General, you say that General Kurilla increased force protection in Iraq, Syria, and Gulf, in those areas. Were they given any advance warning the attacks were coming? And also, Mr. Secretary, when were congressional leaders notified? How long before the attacks took place? Sir, to your first question, the risk has clearly been rising over the last few weeks in the region. Based on that, and not a particular awareness of this operation, we've made smart decisions to minimize the risk to U.S. forces in the region. So they were given no advance warning? No, sir. And congressional? They were notified after the planes were safely out. Well, we complied with the notification requirements of the War Powers Act. After the attacks, they were notified? They were immediately thereafter. Yes. Thank you, Secretary. Two quick questions. Do you believe you completely destroyed Iranian
nuclear program? And how about Iranian ballistic missiles? Your ally Israel always saying that is biggest threat. And second question is very important. What will be your next step if Iran or militias under Iranian influence in the region attack U.S. interests or allies in the region? And you can chime in on this too, Mr. Chairman. The battle damage assessment is ongoing, but our initial assessment, as the chairman said, is that all of our precision munitions struck where we wanted them to strike and had the desired effect, which means especially in Fordo, which was the primary target here, we believe we achieved destruction of capabilities there. Ultimately, wherever it may be, whether it's in Iraq or Syria or bases in the Gulf, as the president said, it would be as the chairman said, it would be a very bad idea for Iran or its proxies to attempt to attack American forces. Yes. Thank you, Mr. Secretary. Regarding retaliations, Iran and North Korea are cooperating on nuclear and missile development. Do you think there is a possibility that Iran, North Korea, and the other forces, such as China, will join forces to retaliate against the United States? Well, unfortunately, because of the policies under the previous administration, we drove those countries together, and ultimately that creates a challenging environment. For this particular operation, the focus is on Iran and Iranian nuclear capabilities. That's our focus here, is to not just say that they can't have, but President Trump has said from over 20 years, frankly, Iran cannot have a nuclear weapon. And ultimately, he decided this is the moment, given their stonewalling, when direct military action had to be taken to prevent that from happening. Yes? Thank you very much. General Kane, I understand OPSEC, I respect OPSEC. Can you say at all what security procedures are being taken to protect U.S. troops in Iraq and elsewhere in the Middle East? And Secretary Hegseth, as a global war on terrorism veteran, what do you say to veterans who may be concerned the U.S. is getting into another open-ended war in the Middle East over weapons of mass destruction? Thanks, sir, for the question. I won't comment on what force protection measures are being taken in the region. What I will say is we're being proactive and not reactive, and being very thoughtful about ensuring that we do all that we can to protect our forces out there. And I would just say, as the president has directed and made clear, this is most certainly not open-ended. It doesn't mean it limits our ability to respond. We will respond if necessary. The most powerful military in the world is postured and prepared to defend our people. But what the president gave us, as I said, was a focused, powerful, and clear mission on the destruction of Iranian nuclear capabilities. Those were the targets. That's what was struck. That was overwhelming. That's what was overwhelming. That's what the Iranian regime needs to understand, as the president put out last night. He wants peace. There needs to be a negotiated settlement here. We ultimately demonstrated that Iran cannot have a nuclear capability. That is a very clear mission set on this operation. Yes, hold on. Yes, right there. Thank you, Mr. Secretary. Question for the Secretary and the Chairman. How was this strike coordinated with the Israelis on a strategic level, militarily, and on a tactical level? Was there any direct Israeli military participation in this operation? Well, I would say certainly Israel had an incredible military success, especially at the beginning and ongoing, in degrading Iranian capabilities, in degrading Iranian launchers, MRBMs. It's been incredible to watch what our ally Israel has been able to do. And there certainly have been conversations. I mean, General Kurilla at CENTCOM has worked closely in the defense of Israel for many years. And part of this operation was the defense of Israel and the ongoing defense of Israel. But as it pertains to this strike, this was U.S. operated and U.S. led. We took advantage of some of the preparatory work that's been done over the past week and a half in terms of axis of approach. I won't get into the particulars, but as the Secretary said, it was a U.S. strike.
we made sure we were not in the same piece of airspace and sky. Aside from that, that was the extent of it. We'll take a couple more. Yeah, right there. Question to the Secretary first. Are you concerned whatsoever now about the reaction from U.S. allies given the strike, particularly those in the Gulf? And to the Chairman, if I may, I understand you don't want to speak to specific assets and force protection measures, but do you anticipate at least having to bring in any further assets from other theaters to aid in force protection over the coming days? We certainly understand the challenges of allies in the region, and we have been respectful and working in collaboration with them as it pertains to basing and sensitivities there. Ultimately, they've got a lot of assets and people in those locations also where American troops are co-located. So that's a consideration of ours. We've been in close consultation with them, and we appreciate the support that we have got. Thanks for the question on sort of the global picture. And as you know, that's one of my jobs, is to look globally at the entire range of challenges. We are always carefully considering our force posture around the world and then offering options to the Secretary and to the President. I won't comment on any future things, but the American people should know that we carefully consider those moves around the world and try to modulate as needed our force structure in the region. Absolutely. Yeah, right here. Thank you. What communications are being sent to the Iranians right now, and is there any possibility of diplomacy now or in the coming days? I can only confirm that there are both public and private messages being directly delivered to the Iranians in multiple channels, giving them every opportunity to come to the table. They understand precisely what the American position is, precisely what steps they can take to allow for peace, and we hope they do so. Yes. The president may not want an open-ended conflict. The Iranians may disagree. Are you prepared for a protracted war? Well, anything can happen in conflict, we acknowledge that, but the scope of this was intentionally limited. That's the message that we're sending. With the capabilities of the American military, nearly unlimited. So Iran, in that sense, has a choice. But we've made it very clear to them, this is nuclear sites, this is nuclear capabilities, this is the line that the president set, and we set that back. Now is the time to come forward for peace, but I think one of the takeaways from this as well is the unprecedented level of ongoing cooperation. I can't speak highly enough of the chairman and his staff and General Kurilla in CENTCOM, what they've done to look around the corner, to pre-position, to understand how an operation like this comes together. The scope and scale of what occurred last night would take the breath away of almost any American if you had an opportunity to watch it in real time. And I think Tehran is certainly calculating the reality that planes flew from the middle of America in Missouri overnight, completely undetected over 3 of their most highly sensitive sites, and we were able to destroy nuclear capabilities, and our boys in those bombers are on their way home right now. We believe that'll have a clear psychological impact on how they view the future, and we certainly hope they take the path of negotiated peace. But I could not be more proud of how this building operated, of the precision, the sensitivity, and the professionalism of the troops involved in this effort. I will take one more. We'll take one more question. Yes, right there. Thank you, Mr. Secretary. Concerning the justification for these strikes, in March, the Office of the Director of National Intelligence released their threat assessment, concluding, quote, Iran is not building a nuclear weapon, and Khamenei has not authorized the nuclear programs he suspended in 2003, unquote. So what new intelligence does the U.S. have since then that the Iranians have changed their position on nuclear weapons? And does this new intelligence come from U.S. sources and methods, or are we getting this information from other countries? Well, I would just simply say that the president's made it very clear. He's looked at all of this, all of the intelligence, all of the information, and come to the conclusion that the Iranian nuclear program is a threat, and was willing to take this precision operation to neutralize that threat in order to advance American national interests, reduce the Iranian nuclear program, and obviously collective self-defense of ourselves and our allies. So he looked at all of it, understood the nature of the threat, and took bold action I think the American people would expect in a commander-in-chief.
That's all we've got. Thank you very much. Appreciate it, Mr. Chairman. Voilà, donc c'était conférence de presse update, conférence de presse bilan, conférence de presse d'explication des autorités américaines après attaque qui orchestrée hier soir, comme je décrit, il était environ 6 heures dans la soirée heure iranienne, lorsque les États-Unis, autorités en place de bail, OK à une attaque militaire contre Sandarele centrale nucléaire espace que l'Iran a utilisé pour développer du matériel nucléaire qui est capable d'atteindre d'autres pays d'après déclaration autorité américaine. Il n'y a pas d'accord pour l'Iran posséder matériel ça qui est capable d'utiliser contre Américains, contre d'autres pays dans la région, parce que ça fait déjà un bon bout de temps que l'autorité a tapé proclamé, a tapé déclaré la mort pour citoyens américains. Il a déclaré également toute intention que vous gagnez pour disparaître sous map là, disparaître sous carte géographique là, pays Israël. Israël qui c'est un allié, qui c'est amis États-Unis dans la région. États-Unis toujours campé bon côté autorité israélienne les que situation li réclamer ça, les que besoin fait sentir. Israël t'est orchestré des attaques contre les bases iraniennes, yo base qui constituait espace côté que Iran a cherché développer toujours selon explication que autorité au bail deux armes nucléaires. Autorité iranienne yo pas hésité dans une conférence pour la presse pour dire que eh bien yo fait un constat pas de monde qui aide lorsque yo gen besoin dans sens ça utiliser au profit population iranienne dans intérêt pays Iran ça que yo gen comme richesse pas de monde qui te capable prétendre que yo ignorer ça pas de monde qui ka non plus dit yo dans quelle dimension que yo doit exploiter richesse ça yo à quelle fin également dès qu'il s'agit de défendre intérêt population iranienne. Si nous résumons, déclaration représentant Iran par devant l'Organisation des Nations Unies qui, après attaque israélienne, a organisé une conférence bride secours, une conférence pressée pour être capable de position pays l'Iran. Et dans l'occasion, représentant iranien au niveau de l'ONU, il était clair et net, non seulement Israël a payé conséquences action que le fait là, attaquer Iran dans l'espace que yo dit, yo censé vle détruire qui c'est espace que Iran utilisé li caché en bas terre pour le capable travail dans développement matériel nucléaire ça yo. Eh bien, yo té également lancé un message by États-Unis parce que responsable iranien te dit que pas de monde qui a fait ou quoi États-Unis li pas connaît ça Israël t'a pas le faire pas de monde qui veut faire ou quoi non plus et que les États-Unis li pas d'elle cependant yo t'a cherché information pour connaître participation directe États-Unis dans coup yo t'a cherché information pour connaître est-ce que États-Unis li ba matériel ou bien était présent bon côté israélien pendant que yo t'a fait coup ça si ça t'est arrivé il y a bay États-Unis réponse que le mérité dans dimension que peut-être moun pas espérer even États-Unis pas espérer. Il a lancé une menace également bay autorité américaine pour dire que attention pour États-Unis ta vinn en guerre avec beaucoup de Israël dans région yo pas sorti bien d'après déclaration représentant iranien devant l'Organisation des Nations Unies, l'État peut parler après attaque là. Chef l'État américain qui lui-même confirme que l'État gain information cependant, li pas de bail OK pour date que action t'a pral fait là. Monsieur dit plus loin et que li connaît li bail Iran chance pour Iran t'es capable de chercher la paix, pour Iran t'es capable de négocier la paix. Jean-Philippe nous saluons. Malheureusement, autorité iranienne n'a pas saisi opportunité selon déclaration chef l'État américain.
qui continue, il était ba monsieur un délai de 2 semaines environ que le te ba tête li pour connaître quel type de réponse que le t'a pral bay à déclaration représentant iranien. Chef l'État qui était écrit en lettres gras et que lui souhaitait leader suprême pays Iran n'a parlé de Ayatollah Ali Khamenei, li te remettre tête li, li te soumettre tête li by autorité puisque monsieur li censé principal responsable dans le pays l'Iran et li à l'origine de menaces contre Israël et contre citoyens américains lesquels a créé vers tout Amérique et que y a travaillé souhaité également que Israël li disparaisse sous carte géographique là. Déclaration chef l'État, l'été jeune réplique également bon côté représentant iranien yo. Ayatollah Ali Khamenei te dit que li pas comprendre ça dans a parlé là a fait soumettre li bay qui est li pas comprendre. Donc monsieur li pas recevoir invitation ça que chef l'État américain dans la top était lancé à lui-même. Puis except secrétaire de défense pays États-Unis li se bay explication et précision Eric Bazinet nous salue au bord li se bay explication là nous saluons tout ensemble avec Wilner, est-ce que c'est Wilner Saint-Jean, Gérald, comment est-ce nous saluons Gérald Saint-Jean, nous connaissons qui du côté de Kenya avec famille, Madame Elsie Saint-Jean, que il a gagné un petit garçon le bois à l'ouest, donc nous saluons. On t'a dit que États-Unis, il était un délai à responsable iranien pour te capable venir bon table négociation, mais délai ça li pour arriver, États-Unis décidé pour le capable orchestrer attaque que yo fait hier soir. Donc c'est comme ça situation responsable défenseur li vini avec précision quantité matériel que utilisé ensemble avec chef adjoint au niveau l'armée qui est responsable dans la question de sécurité. Donc yo tapé bail détail sous attaque si là qui fait dans le pays Iran. Journaliste pose des questions, est-ce que yo coordonné avec l'autre pays autour de action si là. Peut-être que continue pour le dire, chef d'État américain non seulement discuter avec nous, mais il a Iran possibilité pour que il était capable de réagir. C'est pour ça que eux-mêmes ils ont décidé de faire une incident ça. Nazer alors nous saluons. Donc nous faut connaître que bataille ça qui lancé là, eh bien au cap dit qu'on y a une bataille trois têtes entre Israël et Iran ensemble avec États-Unis. Mais non, est-ce que il n'y a pas aussi ouvert porte là, puisque les journalistes qui te posent des questions concernant non seulement pays qui dans la région, comment que y a bataille ici là, mais intérêt États-Unis également, comment que lié dans la région pour le moment. Responsable fait comprendre que militaires américains yo alerté, yo sur 2 pieds militaires yo, et pas 2 pieds pour dire que campé a regarder sur 2 pieds militaires yo, y a pétane, y a suivre et n'importe quel moment yo capable arriver et fait ça qui est nécessaire si gain besoin fait sentir. Donc c'est comme ça situation licencié résumé matin. Nous devons connaître que gagné information qui t'a dit gain plusieurs centaines de monde qui mourir dans attaque Israël t'est fait sur territoire pays Iran week-end passé. C'était vendredi dernier que Israël t'a commencé bagaille si là. Il n'y a pas de détails sur quantité de monde qui mourit, mais il dit que il y a un peu de monde qui perdu la vie, plusieurs centaines, et puis il y a plusieurs centaines d'autres qui sont blessés dans le cadre de l'attaque Israël qui fait sur le territoire iranien. Et les États-Unis, ils ont parlé de tentative pour assassiner chef l'État américain. On a parlé de Donald Trump, c'est travail iranien, parce que dans le premier mandat, Donald Trump, monsieur était éliminé. Une grosse tête pour équipe pays Iran. Joseph Bonon, bonjour. Oui, tout le monde qui veut venir nous, n'a pas bien content. En Grace Girl, nous content et que ou ensemble avec nous également. Nous saluer tout ces là qui choisit pour faire temps ensemble avec nous parce que nous disons ça. Information c'est non-stop lié sur le réseau ça. Information pas campé sur Sur Pstars FM, radio télévision. Quel que soit ça que ou gagnez tout ou t'as aimé promoter, eh bien, nous pas de problème. Nous saluons aux amis Alexis, nous dit bonjour. Et puis, nous disons ça. Noé Germain, bonjour également. Pasteur Germain, comment est bonjour.
Donc nous saluons tous ceux là qui ensemble avec nous sur les réseaux qui rejoignent nous dans le ça côté que n'a peut partager ensemble avec nous, n'a peut résumer pour ça qui passé dans l'actualité, ça qui passé et dans le cadre attaque États-Unis lancé sous pays Iran dans l'idée pour empêcher de posséder des armes nucléaires. Non seulement il y a des gens qui mourent, donc on y a un bilan beaucoup de responsables iraniens après attaque là, mais autorités tout fait comprendre que il n'a pas ignoré, il a une capacité, il est capable de décider pour le contre-attaquer, comme je t'ai dit, mais il n'a pas souhaité que l'Iran fasse parce que si l'Iran a fait un bagage comme ça, selon déclaration chef de l'État qu'il a écrit en lettres graves, il félicite l'armée ou bien responsable qui a fait intervention ça avec brio que vous fait, avec classe que vous fait. Monsieur dit, si l'Iran a un malheur, il a retalié contre intérêt américain par rapport à l'attaque ça qui fait là, chef de l'État il écrit en lettres majuscules toute déclaration. Monsieur dit, il y a besoin à force que il n'y a pas de jamais pensé, il n'y a pas de jamais espéré. Donc, il n'y a pas souhaité que l'Iran fait une action pareille, à savoir répliquer par rapport à l'attaque américaine sur de base que vous gagné. Il dit que l'Iran l'a pu développer de matériel nucléaire. Et puis, il faut connaître toujours dans ça qui gagne avec information que chef de l'État ou bien l'administration d'Anala a décidé pour les bloquer les étudiants qui sont sortis dans le pays étranger et international étudiants pour venir dans Harvard University. Il y a un tribunal qui prend en faveur responsable universitaire et que demande chef de l'État pour lui et voyez mais juste ça qu'il te prend contre Harvard University. Donc c'est comme ça situation liée et puis gagner tout le travail qui a fait beaucoup de autorités dans les affaires de sécurité yo dit a peu courir des bandits monde qui criminel qui illégal ici aux États-Unis gagne ensemble arrestation que autorités yo fait dans Floride là dans Ohio ensemble avec Indiana par exemple, Louisiana tout ces ça yo objet de attaque responsable haïtien qui a pu courir derrière une série de monde yo estimé qui illégal sur territoire américain madame monsieur. Donc c'est comme ça situation licenciée pour le moment. Donc gagner ça que ou ta capable si on fait une comparaison de États-Unis avec Iran, on va comprendre que c'est une montagne de différence. Le président américain Donald Trump qui était adressé nation, lui qualifié de obliterated attaque qu'il fait. Ça veut dire que attaque ça, il fait succès, il arrive détruire en pile matériel que iranien même il était possédé. Et puis le président lui ont gens rappelé Téhéran que il voulait la paix, il a cherché la paix cependant li mettez en garde contre toute action que tu as fait contre intérêt américain, li pas venir bien pour eux du tout. Iran li déjà tiré là quelques douzaines de missiles en direction du pays Israël, c'est en direction des États-Unis, c'est ça nous relé dans proverbe là qui te côté cadavre là il a venu qui écoute ce que là. OK, donc c'est en direction du pays Israël il a lancé douzaine missiles d'après information. OK, il y a un pile dommages qui est reporté dans la cour Israël. Texas, gouverneur Texas ça, Greg Abbott, monsieur li signé un bill là qui mandé et que pour yo capable de déployer pour capable parler, discuter des 10 commandements en dans l'école yo d'après ça gouverneur state là lui-même li fait connaître. Et puis, il y a une communauté déjà, il y a un juge qui bloquait décision administration prend pour l'empêcher que étudiants internationaux capables de jouer une place en dans Harvard University. Donc, c'est décision ça qui sorti de côté la justice. Fleur jalouse, faut pas trop jaloux, nous saluons au Konzamdoula. Et puis, gagner tout, gagner Nana que nous saluons, OK. Pendant que Nana salué Natacha Bougé, nous avons salué lui. Nous avons salué également Mme Germain, nous avons salué Mme Dormil, nous avons dit bonjour, nous avons salué Sœur Enoch, nous connaissons qui découché un nouveau printemps, qu'on a, Mademoiselle Livine Gagné, 22 ans. 22 ans que le gagne, il était fait premier petit lycée dans l'âge 20 ans comme ça, donc Timounio,
il y a 2 ans. Il pas fait petit trop longtemps, OK? Parce que son petit fait 22 ans qu'on y a là. Donc, nous disons que, eh bien, gagné tout un ballon sanitaire aérien qui explosé dans le pays Brésil, il y a 13 personnes qui blessés, il y a 8 qui perdu la vie d'après information que l'autorité mettait dehors dans l'accident ça qui arrivé dans le pays Brésil. Et puis qui ça que qui ça que capable dire bon ou même sous-estimer date BS ou même c'est analyse pas c'est choix pas. Nous même nous juste présenter aux informations nous ba aux détails que nous gagnons ou t'attendez également parce que nous avons plusieurs façons pour brancher Pstars ou aller sur TikTok là pendant que nous fait live là ou ensemble avec nous qu'à commenter ou qu'à faire nous part de conversation de commentaires ou pas aucun problème du tout ou bien vous sur téléphone pas moi même m'a capable lire m'a cacher tout ça les venir depuis intéressant depuis ces bagages qui dit des bagages sérieux n'a capable lire share partager avec auditoire pour montrer au monde que nous gagne capable passer mais c'est sottise nous pas prêt pour nous entrer là-dedans yo OK donc notre travail n'a pas information gens que le ici ou même ou gagner un bagage dans tête ou capable faire nous connaître pas vrai oui kounya là c'est comme ça situation entre Iran Israël ensemble avec pays les États-Unis qui entraient dans bataille si là qui ça que nous dit ou qui est important pour nous on a parlé avec ou là Haïti qui pour jouer à ce là après-midi contre équipe américaine dans cette 3e rencontre dans phase 2 groupe yo 3e et dernière rencontre dans phase 2 groupe yo mais la qualification d'Haïti son bagage qui loin puisque Haïti il gagne un petit grain point dans groupe là de même que équipe Trinidad là que yo te battu même yo te fait nul ensemble avec les pardon mais équipe ça que États-Unis il te bat alors on le dit États-Unis ils battent 2 rencontres en 2 sorties qu'il fait les remporter tous les 2 États-Unis kounya là li gagné pour lui jouer phase qualificative là qualification compétition football ça qui a fait sous territoire américain donc on regarde pour nous qui ça a porté le Mexique lui-même tout yo qualifié déjà parce que plusieurs équipes qui sont censées sortir avec 0 points sur 6 donc par même gain 1 sur 6 même Haïti gain 1 sur 6 d'espérer et que t'a fait 4 points goal l'autre monde qui fait 4 points et que t'a gagné un goal différence et remporter une place pour la playoff ça ou bien li jouer avec ça qu'elle gagne comme opportunité pour que li capable chercher billet qualificatif si là pas vrai donc nous disons merci parce que ou t'es là ensemble avec nous Nadia lui comme on y est nous saluons pendant que Nadia n'a pu saluer équipe Boca Régional Aspiroa ce Jésus Lamassin qui gagne responsabilité ça même prend en charge là matin pour moi saluer Silayo Gerda Gladys Nicole Chantal Hernande Nadia Marie Apollon Judny Stéphanie Elmaz Julie Medjine Dr Fristel Dr Buto Dr Gespen nous saluons tout le monde ça monsieur Zach comment vous allez bonjour vous allez dire ça passe non nous saluons également et puis Nabdi Ulysse Stéphane bonjour Will Jack bonjour n'a pu saluer également Maurice Pascal Ernst Victor Pierre Bennett Romero Jean n'a pu saluer également Saint-Louis n'a pu saluer Margaret Brigg et John Philfat OK donc Charlie Idriss tout ça c'est monde pour nous saluer gagner nous quitter donc pita dans prochaine sortie nous on va gagner un big up pour là on va gagner salutation pour là mais pas oublier le ça qui sont capable faire toujours monter sur ligne toujours monter sur réseau et puis faire me connaître que là on gagne à faire me connaître que là ou bien après vont petit texte au moins 561 347 382 et puis n'a pu mentionner non directement n'a développer plus intérêt à ou même tout depuis qu'après responsabilité pour partager numéro de téléphone avec nous venons sentir que nous gagnons responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes nous comptons pour nous desservir nous souhaitons passer une très bonne journée du dimanche dégagez pour aller à l'église nous allons retourner parce que c'est pas fini encore nous allons retourner pour nous informer de ce qui a passé à travers la planète là surtout après attaque américaine contre intérêt iranien dans les affaires démarches que l'Iran a fait pour développer des armes nucléaires ou bien d'autres matériels que les États-Unis pas dansé coller avec un programme là que yo pas voulu tendre
Merci à nos amis TikTok, merci à l'équipe Stars là à travers YouTube, Facebook, merci à Sila qui a travaillé assidu au niveau équipe là pour ça qui concerne le meilleur fonctionnement équipe Stars là, et bien nous demandons ou même si vous gagnez advertising, vous gagnez commercial, vous gagnez publicité, vous gagnez promotion que vous voulez faire, nous capables d'aider au vendre image. Suffit que vous venez jouer ensemble avec nous et puis bah nous possibilité de fonctionnement, nous-mêmes n'a pas fait ça qui est nécessaire pour nous capables mieux servir, pour capable satisfaire, d'accord? Mais si tout le monde n'a pas retourner comme nous dit parce